Next topic in case of active transportation, that is the F-type ATPase as well as the V-type ATPase. So we have done with the P-type ATPases. So P-type ATPase is somewhat the simple one ATPases again in case of structures as compared with that of the F-type ATPase as well as the V-type ATPases. ठीक है कि पी टाइप ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਵੀਅਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪੰਪ ਸੀ ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਦ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪੰਪਸ ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਇਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਪੰਪ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਸੋਡੀਅਮ ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਪੰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸੋ ਦੋ ਡੋਮੇਨਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੇ ਦੋ ਡੋਮੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਟਰਾਂਸਮੈਂਬਰੇਨ ਡੋਮੇਨ ਐਂਡ ਅਨਦਰ ਵਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਸਾਈਟੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਡੋਮੇਨ ਠੀਕ ਹੈ ਟਰਾਂਸਮੈਂਬਰੇਨ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਾਰਟ ਸੀਗੇ ਜੋ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲਾਈਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਪ ਸੀ ਓਪਨਿੰਗ ਐਂਡ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਕੈਟਾਲਿਟਿਕ domain which is basically composed of the NPA sites ठीक है ना but here in case of F-type ATPase as well as the V-type ATPases which are the complex as compared with that of the P-type ATPases in case of structures but ਕੀ ਹੈ ਰਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਫ ਟਾਈਪ ATPase ਔਰ ਵੀ ਟਾਈਪ ATPases ਨੇਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ this is the F type ATPase and here we are having the V type ATPase ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਲਾਈਕ ਹੇਅਰ ਇਨ ਕੇਸ ਆਫ ਐਫ ਟਾਈਪ ATPases ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦੀ ATP ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ATP ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਐਰੋ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ here this arrow is not there so just from the ADP they will lead to the formation of ATP but in case of V type ATPase there is a production of the ADP as well as the inorganic phosphate where ATP is to be utilized ठीक है both are working for the transportation of the protons protons ही pumping ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ protons ਹੀ transportation ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ F type ATPase और V type ATPase work ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ बट फर्क कित्थे है कि ਜਿਹੜੇ F type ATPases है they allow the generation of the ATP from that of the ADP as well as the inorganic phosphate and reverse or the vice versa in case of the V type ATPase and second difference की है कि there is a transportation of the H positive ions in case of F ATPase that is according to the concentration gradient this is the journal we can say is that somewhat different from that of the active type of transportation active इसलिए ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ because there is a need of the ATP or we can say is that the generation of the ATP from that of the F type ATPase so इसलिए ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ here this is a part of the ATPase or we can say is that the active type of transportation so ਜਿਹੜਾ F type ATPase here the movement of protons are taking place down their concentration gradient that means according to the concentration gradient but in case of V type ATPases there is a transportation of the protons that is against their concentration gradient ਆਪਾਂ one by one ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ I think structure ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ so here the generation of ATP here is the generation of the ADP and inorganic phosphate and here is the transportation of the protons against the according to the concentration gradient here against their concentration gradient and plus ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ different domains ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ one by one ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ so first we will talk about the F type ATPase so F type ATPase ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ how these F type ATPases will allow the generation of the ATP molecule and plus how they will lead to the transportation of the protons from the one side of the cell towards the another side according to their concentration gradient and these F type ATPases ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਉੱਤੇ ਲਾਈਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ respiration process or regarding the process of we can say is that the photosynthesis because obvious ਹੈ F type ATPases ਜਿਹੜੇ ਆ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੋ ਗਏ ਪਲਾਂਟਸ ਹੋ ਗਏ ਐਨੀਮਲਸ ਹੋ ਗਏ ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਔਰ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਦ ਮੈਂਬਰੇਨ ਆਫ ਦ ਮਾਈਟੋਕੌਂਡਰੀਆ ਦੀ ਇਨਰ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੇਅਰ ਦੇ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਐਜ਼ ਏ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਫਾਸਫੋਰਾਈਲੇਸ਼ਨ I think ਤੁਹਾਨੇ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਵਾ ਆਕਸੀਡੇਟਿਵ ਫਾਸਫੋਰਾਈਲੇਸ਼ਨ ਦਾ oxidative phosphorylation की है रजे we are having a main three kinds of phosphorylations phosphorylation means the production of the ATP
फॉस्फोराइलेशन रिएक्शन मतलब है कि ATP दी फॉर्मेशन होना, ठीक है। एंड ATP दी फॉर्मेशन होने 3 बेसिक वेज नेगे। वन इज़ द ऑक्सीडेटिव वे। ऑक्सीडेटिव ऑब्वियस है, दैट मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन वेयर ATP हैज़ टू बी रिलीज्ड ऑन, ठीक है। So that's why this basic process is occurring in case of the respiration process, ठीक है, where oxygen we are using during that kind of process, where oxygen has to be used for that particular process for the generation of the ATP, ठीक है। So that's why that is called to be as a oxidative phosphorylation। and one of the substrate level of phosphorylation ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੌਪਿਕਸ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਰਹੂਗਾ, clear। so or the third one is a photophosphorylation जो थोड़ा normal कह लो कि photosynthesis the process ਹੁੰਦਾ in the presence of light, so that is called to be as a photophosphorylation। substrate level obviously एक high energy carrying substrate चाहिए जिस ਦੇ ਨਾਲ कह लो कि ATP ਦੀ generation ਹੋਏਗੀ। so one by one ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। so here we have to talk about the F type ATPase, or we can say is that so this is the journal structure of the F type ATPase। अगर तुम देख रहे होंगे रजे इस दे विच की है, we are having a 2 main domains, or we can say is that the 2 main subunits of the F type ATPase। like जिवें तुसी इस डायग्राम दे विच भी देखा, here this F type ATPase they are composed of 2 main subunits, F1 and F0, ठीक है। F1 ਜਿਹੜੀ है like जिवें तुसी इत्थे भी आपां पढ़िया सी, in case of this is the electron transport chain where this ATPase I have told you earlier also। so ATPase complex किस वे दे नाल इत्थे कह लो कि attached है, like here जो F0 domain है that is basically present in the intermembrane region, ठीक है। and this F1 domain is facing towards the matrix region, ठीक है। so इस तरीके नाल इहदी localization हुई होएगी। so that is the thing regarding the F type ATPase। so they are to be divided into the F1 subunit as well as the F0 subunit। F0 subunit in the intermembrane region and F1 which is facing towards the matrix region, ठीक है। so matrix region वालों face on करेगा। so here in this case this outer one that is the F1 and this lower one that is the F0, ਇਹ दोनों ਜਿਹੜੇ सब यूनिट्स हैं दोनों डिफरेंटली वर्क करदियां ने। लाइक जो आपने कोल कह लिया कि F1 है सब यूनिट दैट विल अलाउ द जनरेशन ऑफ द ATP, वेयर एज दिस F0 सब यूनिट दैट विल अलाउ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द H positive ion from we can say is that from the intermembrane space region towards the F0 domain, then towards the F1 F0 domain तो होंदे F1 domain वाल नूं जाएगा ताकि बाहर वाल नूं रिलीज़ हो सके, ठीक है। so not completely we can say is that it doesn't completely moving towards the F1 domain। H positive ions completely F1 domain वाल नूं नहीं move कर देंगे, they are moving just from this F0 domain। F0 domain तो होंदे simply just they has to move towards the cytosolic region or towards the matrix region। simple just तुसी ये ध्यान रखना कि F1 जेड़ा वा that will allow the generation of the ATP, whereas this F0 domain that will allow the transportation of the H positive ion from the F0 domain towards the matrix region, ठीक है। so इस तरीके ना वर्क ऑन करदा। अगर यार तुसी इन्ना दा स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, here we are having the F1, this F1 is basically composed of 5 different subunits, 5 different subunits की बनी हुई है। one is alpha, second is beta, then gamma, and here also there is no presence here is the delta and here is the epsilon। so 5 main nigga subunits alpha, beta, gamma, delta and epsilon, ठीक है। ये 5 मेन सब यूनिट्स मिलके जेड़ियां ने अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा and epsilon, they are led to the formation of the F1 domain। F1 domain the formation करते ने and the alpha and beta they are present in 3 in number, they are further having 3 further subunits।
तीन तीन इन्हां दी फर्दर सब यूनिट्स हैगियां, 3 अल्फा दी होणगियां, 3 बीटा दी होणगियां एंड these 3 alpha like here and 3 beta here they all 6 total अपने को 6 हो गए ना, 3 ए दी they are led to the formation of a hexameric ring like structure। सो 6 रिंग लाइक स्ट्रक्चर ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ। ਸੋ दैट रिंग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड टू बी एज अ हेक्सामेरिक रिंग लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सो विच इज़ कंपोज्ड ऑफ 3 अल्फा एंड 3 बीटा सब यूनिट्स। और जो अपने को डेल्टा गामा एंड एप्सिलॉन ने दिस एप्सिलॉन नो सॉरी डेल्टा गामा एंड एप्सिलॉन they plays a major role for the mainly the gamma and epsilon plays a major role in the rotation। ਇਹ rotation ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇਗੇ whereas this delta which is a static one, ठीक है ना। सो ਇਹ static ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਲਫਾ ਔਰ ਬੀਟਾ ਸਬ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸੈਪਰੇਟ ਆਊਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਸਟ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਵਾ ਟੂਵਰਡਸ दैट ऑफ द अल्फा बीटा, ठीक है। एंड हियर इन केस ऑफ एफ नॉट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਰਜੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੱਖੋਗੇ हियर वी हैविंग अ 3 मेन सब यूनिट्स इन केस ऑफ एफ नॉट। वन इज ए, second is B and the third is the C। A, B and C। A which is 1 in number, B which is 2 in number and C ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ranges from the 12 to up to the 14 sub units of the C। so A ਦੀ ਇੱਕ sub unit ਹੈ this A sub unit, B ਦੀਆਂ 2 ਨੇਗੀਆਂ these one, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, which are the static one providing support towards the F0 and F1 domain। एंड सी ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੇਟਰੀ ਮੋਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਕੋਜ਼ these 12 to up to 14 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ they all get together forming a ring like structure which is called to be as a rotatory motor। ਰੋਟੇਟਰੀ ਮੋਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸੀ ਰੋਟੇਟ ਕਰੇਗੀ that will allow a rotation in this gamma subunit as well as epsilon subunit, mainly the gamma subunit, which will lead to the production of this ATP molecule। that means ਆ C ਨੂੰ rotate ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ gamma ਨੂੰ rotate ਕਰ ਸਕੇ and gamma ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ rotate on ਹੋਏਗਾ that will lead to the formation of the ATP molecule। whereas the alpha आ गया A subunit, जो A subunit है that will help in carrying out the H positive ion from the intermembrane space region towards the matrix region। सो ए सब यूनिट का काम की है कि उन्हें H पॉजिटिव आयन जेडे हैं लैके आने ने फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन प्रेजेंट इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस रीजन टुवर्ड्स द मैट्रिक्स रीजन वेयर देयर कंसनट्रेशन इज लोअर वन। एंड B सब यूनिट these B सब यूनिट की करते हैं they will act as a main attachment between the F1 as well as the F0 particle। सो ये अटैचमेंट का काम करते हैं ताकि एक दूसरे नाल अटैच रहन ताकि एक दूसरे तो सैपरेट आउट ना हो पान। क्लियर। सो ये एक तरह का इन्ना स्ट्रक्चर है कि किद्दां किद्दां वर्क ऑन करेगा ये आप बाद चो गल करांगे, ठीक है। सो दिस इज़ द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द एफ टाइप ATPase।